So in last lecture we have seen the linear shape function, means how to determine the values of n1 and n2 when you are going to select 1D problem, and for that if you want to determine the shape function n1 and n2. Now today we are going to see the quadratic shape function. Now what is meant by this quadratic shape function? See, this is your material bar, and I am going to convert this bar into 1D problem. So I am going to draw one line. So when I am going to draw one line, it will become one element, and for that element I am going to select two nodes, 1, 2. When you are going to select the two nodes, it will become the linear shape function, and when you are going to add one more node to that element, then it will become the quadratic shape function. Whenever you want the higher accuracy for the intermediate points, is displacement of intermediate points, then we select instead of 2 more number of nodes. So instead of 2 I am going to add one more node. So element 1, this total element 1 will be having 3 nodes, node number 1, node number 2, and I have added one more node at center, and that is the node number 3. म्हणजे element किती आहे इथं एकच आहे आणि नोड किती घेतलेत मी 3. So when I am going to consider such case, then the shape function will be n1, n2 and n3. Now how this shape function will be quadratic, that I am going to show you later. Okay, but when you are going to select 3 nodes on a single element, it will become the quadratic shape function. Now for this quadratic shape function, suppose if I apply the forces, then each node is going to displace. Now displacement will be linear in the axis, is along the axis of the nodes, but I am going to show it for better representation in y direction. So displacement of node will be in x direction, but for representation I am going to show on y direction. So this is the displacement of node 1, displacement of node 2, displacement of node 3. So here you can easily see the displacement of each node. If I join all these elements, then this is the displaced material with elongation. So 1, 2, 3 is your displaced material. Okay, now after the calculations by using our regular method, matrix methods, form the equations and convert into matrix, solve the equation, you will get the displacement F is equal to kx. For that we will require the K matrix, that is the stiffness matrix. So by using the stiffness matrix you can determine displacement of node 1, node 2 and node 3. म्हणजे काय, we know the values, means displacement values of node 1, 2 and 3. Now suppose someone asked me to determine the displacement of this intermediate point. Now to show the displacement of this intermediate point, I will require the shape functions. I will require the shape functions, and that displacement will be given by displacement of intermediate point will be equal to n1 q1. n1 shape function of node 1 and q1 displacement of node 1, n2 q2 plus n3 q3. So if I know q1, q2, q3, then just I will require the shape functions so that I can determine the displacement of intermediate point. आपण आधी बघितलं हे सगळं, बरोबर आहे, how to determine the displacement of intermediate point by using the shape function. So here I will require the shape functions. So now I am going to derive the equation for shape function. Now before deriving the equations, if you remember in last lecture, before calculating or taking the values of n1, n2, n3, we have determined the relation between global coordinate and local coordinate. Now what is the global coordinate and what is the local coordinate? For any element, when you give the number from -1 to 1, that is your local coordinate, and when you take the distance from the origin, then it will be your global coordinate. So first I will show what is the local coordinate and what is the global coordinate. See, so for node 1, from origin the distance is x1, so this is your global coordinate.
For node 2 distance is x2, for node 3 distance is x3. So x1, x2, x3 are the global coordinates. कुठे तर ओरिजिन आहे तिथनं मोजत आलोय पहिल्या पॉइंट पासून. So they are global coordinates. Similarly, we want displacement of intermediate point P, and the global coordinate of P is xp. Okay, so these are the global coordinates. Now I am going to show the representation, means I am going to represent here the local coordinates. The local coordinates are going to vary from -1 to +1. So node 1 will be zeta is equal to -1. Zeta is nothing but your local coordinate. So this zeta is equal to -1. For node 2 it is zeta is equal to 1. But here we have added one more node, that is node 3. So its zeta will be 0, which is at center. So -1, 0, +1. हे त्याचे काय झाले बानो? लोकल कोऑर्डिनेट. x1, x2, x3 हे काय झाले त्याचे? ग्लोबल कोऑर्डिनेट. नाउ बिफोर going to determine n1, n2, n3, first we will determine the relation between local coordinate and global coordinate. Now to determine the relation between local coordinate and global coordinate, I am going to represent this equation, displacement equation of intermediate point, in terms of global coordinate. In terms of global coordinate. So instead of q, I will write xp. बराबर p point से displacement है नहीं. So I will write global coordinate of p. q1 x1, q2 x2, q3 x3. So I have represented all the displacement in the form of global coordinates. So xp will be equal to n1 x1 plus n2 x2 plus n3 x3. Now आता मला काय करायचं आहे? Here I am going to determine the relation between local coordinate and global coordinate. So from this figure x1, x2, x3. Now what is the distance between B and C? B and C. So you can write xp minus x3, बरोबर आहे, in terms of global coordinate. And if you want to write in terms of local coordinate, then this will be your zeta that you have to determine. So local coordinate माहित आहे का तुम्हाला? माहित नाही आहे. You know the local coordinate for node 1, node 2 and node 3. त्यामुळे मला पहिला काय शोधायला लागणार? Zeta for this particular distance. Okay, so I can write xp is equal to, xp means for this intermediate point, its global coordinate xp is equal to काय येणार? x3 plus zeta. So xp is equal to x3 plus zeta. So now you can see here xp and x3 are global coordinates and zeta is local coordinate. So this equation can provide us the relation between local and global coordinate. So I will transfer this x3 on that side. So zeta will be equal to xp minus x3. For this equation I will multiply by 2 and divide by 2. हे का केलं? हे मागचं डेरिवेशन ज्याला माहित आहे तोच हे व्यवस्थित लिहू शकतो. मागच्या डेरिवेशनमध्ये तुम्हाला आठवत असेल, द लेंथ ऑफ दिस इलेमेंट इन टर्म्स ऑफ लोकल कोऑर्डिनेट इट इज 2. सो आय कॅन रिप्लेस दिस डिनॉमिनेटर बाय 2. म्हणून मी इथं 2 मल्टिप्लाय केलं आणि 2 डिवाइड केले. ओके, सो दिस इज युअर इक्वेशन 1. द लेंथ ऑफ इलेमेंट in terms of local coordinate. So length will be equal to length of this element in terms of local coordinate. काय करणार बाळांनो? zeta 2 minus zeta 1, बरोबर है ना? It will provide the length. zeta 2 minus zeta 1. What is zeta 2? 1. What is zeta 1? minus 1. So 1 minus of minus 1. Okay, zeta of 2 minus zeta of 1. So it is equal to 2. So the length in terms of local coordinate is 2. So I'll put this term here. So from 1, zeta will be equal to 2xp minus x3 divided by L. And this L in terms of global coordinate, xp minus x3 divided by
L in terms of global coordinate. This length means this distance. This distance is x2 minus x1. So you will get this total length. Okay, so it is x3 minus x1. Sorry, x2 minus x1 because the ends are 1 and 2 and the intermediate point is 3. समजलं? ह्या x2 मधून काय करायचं आहे, x1 मायनस करायचं, तुम्हाला काय मिळणार, लेंथ. ओके, सो आता तुम्ही व्यवस्थित बघा, हा काय आहे, झिटा. झिटा म्हणजे काय, लोकल कॉर्डिनेट, बरोबर आहे ना. लोकल कॉर्डिनेट इज इक्वल टू काय आला, 2 टाइम्स XP ग्लोबल कॉर्डिनेट मायनस x3 डिवाइड बाय x2 मायनस x1. म्हणजे सगळ्याच किमती काय आल्या इन टर्म्स ऑफ ग्लोबल कॉर्डिनेट, आणि हा काय आहे, लोकल कॉर्डिनेट. नॉर्मली वी नो द व्हॅल्यू ऑफ global coordinate, but for the better representation to solve the problem easily, here we have introduced one more term and that term is local coordinate. So you can determine the local coordinate by using this formula. Okay, इथं तुमचं बाळांनो रिलेशन मिळालं ऑफ लोकल कोऑर्डिनेट अँड ग्लोबल कोऑर्डिनेट. आता याच्यानंतरचं नेक्स्ट स्टेप काय असते, द नेक्स्ट स्टेप इज टू डिटरमाइन शेप फंक्शन. Okay, now here as we have taken 3 points, just see, I have taken 3 points, node 1, node 2, node 3. बघा मी quadratic कसं आहे ते सांगालो आता. node 1, node 2 and node 3. Now in these 3 nodes, suppose if I displaced node 1 only and node 2 and node 3 are fixed. मी काय म्हणते बघा, if I displace node 1 only, node 2 and node 3 are fixed, then the displacement of this one, आता थोडंसं मी मागं घेऊन जातो तुम्हाला. when you have taken the 2 nodes, if you keep node 2 fixed and if you have given displacement to node 1 only, then node 1 is going to displace and node 2 will become fixed. असं होतं ना, डायग्राम अशीच काढली होती ना. आणि तुम्ही ह्याला काय म्हटलेलं, n1 इज इक्वल टू 1 आणि n2 इज इक्वल टू 0. आता तेच इथं लिहिणार आहे, पण मी काय केले बाळांनो आता सांगा, डिस्प्लेसमेंट इज गिवन टू नोड 1 अँड नोड 2 अँड नोड 3 आर फिक्स. सो इफ आय गिव द डिस्प्लेसमेंट टू नोड 1 अँड इफ द नोड 2 अँड नोड 3 आर फिक्स, इमॅजिन करून बघा, तो असा येईल, काय असा येईल. मला काय करायचं आहे, ह्याला डिस्प्लेस करायचं आहे. हा एक बीम आहे, हा मधनंच बेंड होणार नाही इथनं, मग तो काय होणार बाळांनो, तो हा शेप घेईल. म्हणजे इथं मध्ये काहीतरी डिस्प्लेसमेंट होणार, पण नोड 2ची डिस्प्लेसमेंट किती राहणार, 0. नोड 3ची किती राहणार, 0. आणि 1 फक्त काय होणार, डिस्प्लेस. सो when I am going to give the displacement to node 1 and node 2 and node 3 I am going to keep displacement is equal to 0, then the deflection of the beam will be parabolic. म्हणजे डिफ्लेक्शन पॅराबोलिक आहे, त्या कर्वचं इक्वेशन काय आला पाहिजे, क्वाड्रॅटिक. समजलं, म्हणजेच काय, दिस इक्वेशन ऑफ दिस कर्व विल बी क्वाड्रॅटिक. ही जी केस आहे ही काय आहे, लिनियर. लिनियर म्हणजे लाईन. सो द इक्वेशन विल बी y इज इक्वल टू mx प्लस c. तेच वापरलं होतं लास्ट टाइमला आपण. सो हियर द इक्वेशन विल बी क्वाड्रॅटिक बिकॉज द डिफ्लेक्शन विल बी क्वाड्रॅटिक. सो हियर वी आर गोइंग टू यूज द quadratic shape function and for this case I have taken, काय कन्सिडर केले, consider displacement is given to node 1 and node 2 and 3 are fixed. बरोबर आहे, मी इक्वेशन लिहिली, काय समजलं तुम्हाला. त्यामुळे डिस्प्लेसमेंट दिली आणि बाकीचे नोड काय ठेवलेत मी, फिक्स. Okay, now what will be the formula if the equation is quadratic? So the shape function will be equal to ax square plus bx plus c. बरोबर आहे ना, मी इथे लिहितो ax square plus bx plus c.
बट मी लास्ट टाइमला A0, A1, A2 घेतलेलं ना. आय एम गोइंग टू राईट इन दॅट टर्म. सो C विल बी A0 प्लस A1, इथं x नाही आहे, इथं कोण आहे, झिटा, प्लस A2 झिटा स्क्वेअर. म्हणजेच काय बघा, AX स्क्वेअर प्लस BX प्लस C. So this equation will provide us the shape function, and shape function कैसा है बानो, quadratic. Now in this quadratic shape function we are going to apply this condition, this first condition. So here I'll write condition 1, and for this condition I am going to determine shape function 1. Displacement मी पहिल्याच दिले ना. So here n1 will be equal to 1, n2 0, n3 0. Now by using this formula I'll write n1 only. मला काय लिहायचं आहे, n1. When I am going to write n1 here, the zeta will be of 1. When I am going to write n2, zeta will be of 2. And when I am going to write n3, zeta will be of 3. So n1 equal to A0 plus A1 zeta plus A2 zeta square. Now we'll put the values. n1 आहे म्हणून सगळं zeta 1 zeta 1 zeta 1 चे येणार. ओके, सो n1 ची व्हॅल्यू काय, सो 1 विल बी इक्वल टू A0 प्लस A1 इंटू zeta ऑफ 1 मायनस 1 plus A2 zeta of 1 square. So 1 will be equal to A0 minus A1 plus A2. This will be equation number 2. मला एक रिलेशन मिळालं A0 A1 A2 मधलं by taking n1. Similarly you can write n2. n2 चा फॉर्म्युला काय येणार, A0 A1 zeta plus A2 zeta square. Instead of zeta we have to write zeta 2. Okay, so n2 ची व्हॅल्यू किती आहे सांगा. सो 0 विल बी इक्वल टू A0 प्लस A1 इंटू कोणाचा झिटा पाहिजे आहे, 2 चा. व्हॉट इज द झिटा ऑफ 2, 1. सो 1 प्लस A2 इंटू 1 स्क्वेअर. So this equation will be A0 plus A1 plus A2, equation number 3. Similarly we can write for and n3 will be equal to formula A0 plus A1 zeta plus A2 zeta square. Now put the values. n3 is equal to 0. So 0 equal to A0 plus A1 into zeta, zeta of node 3 0 plus A2 into zeta square. So A0 equal to A0 काय मिळाला. So in equation 2 A0 is, in equation 3 A0 is, म्हणजे आता दोन इक्वेशन आहेत 2 and 3, त्याच्यामध्ये A0 ला सोडून द्या आता. If you want to solve 2 and 3, then minus A1 plus A1. So 2 plus 3. So I am going to write here equation 2 plus 3. Equation 2 1 equal to A0 ची व्हॅल्यू मी 0 लिहितोय, 0 minus A1 plus A2 plus equation 3 0 equal to A0 is 0 plus A1 plus A2. Add these two, 1 0, this will get cancelled, 2 A2. So A2 will be equal to 1/2. So we have the value of A0, A2. Now put A1, A0 and A2 in equation 2. Put into, so 1 will be equal to 0 minus A1 plus
a2 is half. Transfer a1 here, so it will become plus, and transfer 1 on that side, it will become minus. So 1 half minus 1. So a1 will be equal to minus half. So for this first condition, whatever the equation we have taken, in that a0, a1, a2 are the constant, and the values of a0 is 0, a2 is half, and a1 is minus half. Put all the values in this equation. So therefore, the equation n will be equal to a0 0. आता हे पहिल्यासाठी केले ना, we have given the displacement to 1, so n1 will be equal to a1 is minus half zeta, plus a2 zeta square, a2 plus half zeta square. So n1 will be equal to zeta square minus zeta divided by 2. हे म्हणजे कोण मिळालं मला? शेप फंक्शन फॉर नोड 1. परत काय केले मी एका मिनिटात सांगतो, मग पुढचं तुम्ही उत्तर सांगायचं मला. सी, टू डिटरमाइन दिस वन आय हॅव टेकन वन कंडिशन वेअर आय हॅव गिवन डिस्प्लेसमेंट टू नोड 1 ओनली, and node 2 and node 3 are kept fixed. समजलं, म्हणजे त्यांची डिस्प्लेसमेंट किती आहे? 0, and displacement is given to only node 1. I have written the quadratic shape function. Quadratic shape function means n is equal to quadratic equation. Then by using this condition I have written n1. When you are going to write n1, you have to keep the value of zeta as node 1. For n2, zeta is of node 2. For n3, zeta is of node 3. You will get 3 equations. Solve these 3 equations, you will get a0, a1, a2. Put all these values in main equation. You will get n1. आता n2 करायचं असेल तर तुम्ही काय करणार? n2 node 1 and node 3 will be fixed, and we have to solve for 2. म्हणजे displacement you have to give for 2. And for third case, 1 and 2 are fixed, and you have to give the displacement to node 1. म्हणजे ही जी प्रोसिजर आहे ही आता मी किती वेळा करणार आहे टोटल? अजून 2 वेळा. सेम प्रोसिजर आय एम गोइंग टू रिपीट. ओके, राईट डाऊन. कोणाला डाऊट असेल तर विचारा. Okay, one correction here. Actually this is node 3, so change the number to node 3 and node 2. As all the values are 0, so त्याचा इथं काही फरक झालेला नाही, फक्त नंबर चेंज करायचा. Okay, now we are going to solve for node 2. Okay, so to solve for node 2, again I am going to consider second condition. Second condition काय असणार आहे? Instead of node 1, give displacement to node 3, sorry, node 2, and keep node 1 and 3 fixed. Okay, so we will take the next condition to determine the value of n2. Condition 2. काय condition असणार आहे? See, for this element, this is node 1, this is node 3, this is node 2. What I am going to consider? Consider displacement is given to node 2 and node 1 and 3 are fixed. So these two nodes are fixed. मग आता डायग्राम कशी येणार सांगा? डिस्प्लेसमेंट डायग्राम. We have to give the displacement to node 2, means this is going to displace. So when this is going to displace, the node 1 and node 3 are fixed. So when it is fixed, means its displacement will be 0. Okay, and the curve if you see, then it is parabolic, so it is quadratic. Okay, so here n1 will be equal to, n3 will be equal to 0, and n2 will be equal to 1, because we have given the displacement to node 2 only. Addition of all the shape functions is 1. Okay, now
इक्वेशन तर आपल्याला माहिती आहे, दिस इज द इक्वेशन. एन इज इक्वल टू काय, ए नॉट प्लस ए वन झिटा प्लस ए टू झिटा स्क्वेअर. आय विल राईट अगेन. द इक्वेशन ऑफ शेप फंक्शन इज ॲज इट इज क्वाड्रेटिक, सो इट इज ए नॉट प्लस ए वन झिटा प्लस ए टू झिटा स्क्वेअर. नाव विल कन्सिडर फॉर नोड 1 म्हणजे n1. सो विल राईट द फॉर्म्युला फॉर n1. सो n1 विल बी इक्वल टू काय येणार, ए नॉट प्लस ए वन झिटा वन प्लस ए टू झिटा वन स्क्वेअर. म्हणजे ज्या वेळेला मी ते 1 घेणार त्यावेळेस झिटा कोणाचे यायला पाहिजेत, 1चे. नाव पुट द व्हॅल्यूज. n1 किती आहे, 0 इक्वल टू ए नॉट प्लस ए वन इंटू झिटा वन. झिटा वन इज -1 प्लस ए टू -1 स्क्वेअर. सो 0 इक्वल टू ए नॉट प्लस मायनस ए वन प्लस ए टू. इक्वेशन नंबर 4. इक्वेशन नंबर 4. ओके. नाव हे n1 साठी लिहिलं आहे. सिमिलरली आय एम गोइंग टू राईट फॉर n2 and n2 will be equal to a naught plus a1 instead of zeta 1 zeta 2 means zeta value of node 2 plus a2 zeta 2 square. So what is n2 here? n2 is 1. A naught plus zeta of node 2. Zeta of node 2 is 1. So 1 plus a2 1 square. So this will become a naught plus a1 plus a2. Equation number 5. Now next and n3. A naught plus a1 zeta 3 plus a2 zeta 3 square. Now put the value of n3. n3 is 0. So 0 will be equal to a naught plus a1 into zeta 3. Zeta 3 0 plus a2 into 0. So from this equation a naught is equal to, so a naught will be equal to 0. If the a naught is 0, so from equation 4 this term is 0 and this term is also 0. So if you want to solve these two, here plus a1 minus a1 and plus a1, so equation 4 plus 5. Equation 4 plus 5. So I am going to write 4. 0 will be equal to a naught minus a1 plus a2. The value of a naught is 0. Plus equation 5. 1 will be equal to a naught is 0 plus a1 plus a2. If I add 1 equal to 0, this will get cancelled, 2a1. If you solve, then a1 equal to, a1 will be equal to 1 by 2. If I put a naught a1 in equation 4, a naught is 0, a1 is 2a. So a2 is equal to 1 by 2. So if I put here a naught 0, a1 plus a2. If I transfer a1 here, it will become plus. So a1 is equal to a2 and value of a2 is half. So a1 is equal to also half. Now I have the values of a naught, a1 and a2. Put all the three values in main equation and here we have given the displacement to 2. So we will get n2. So here if I put, then n2 will be equal to a naught which is 0 plus a1 is half zeta plus a2 which is half zeta square. So this will become zeta plus zeta square. 1 काय होता बघा, झिटा स्क्वेअर मायनस झिटा बाय 2. इथं काय, झिटा स्क्वेअर प्लस झिटा डिवाइड बाय 2. ओके. नाव सिमिलरली यू कॅन सॉल्व फॉर 3. 3चं कोण सॉल्व करणार आहे आणि आन्सर सांगणार मला तुम्ही? हां, मी डायरेक्ट उत्तर लिहू 3चं. सो सिमिलरली फक्त मी तुम्हाला डायग्राम दाखवतो. ओके. अँड वी विल राईट द आन्सर. ओके, राईट डन.
Now similarly we'll solve for node 3, and for that we'll have to consider the third condition. The third condition will be, here we'll have to give the displacement to node 3 and we'll have to keep node 1 and node 2 fixed. So I'll just show the condition. Condition 3, 1, 3, 2. Here we are going to give the displacement to node 3 only, and we are going to keep 1 and 2 fixed. So if I give the displacement to node 3 only, and if 1 and 2 are fixed, then the displacement will be like this. Okay, so n1 will be equal to 0, n2 will be equal to 0, and n3 will be equal to 1. Similarly, take this equation, n is equal to n0 plus a1 zeta plus a2 zeta square. Put first condition, n1 is equal to, when you are going to take n1, you have to put the value of zeta. When you are going to take the n2, you have to put the value of zeta. And when you are going to take the n3, we have to put the value of zeta 3. Again you will get the 3 equations, and if you solve these 3 equations, then you will get the values of a0, a1 and a2. a2 will be equal to -1, a0 will be equal to +1, and a1 will be equal to 0. Okay, these 3 values you are going to get after solving 3 equations. And then the final equation, n. So n, here we have given the displacement to 3, so n3 will be equal to a0 is 1 plus a1 zeta, a1 is 0 plus a2 is -1 zeta square. So the equation will be 1 minus zeta square. So this will be your n3. So n1 zeta square minus zeta by 2, n2 zeta square plus zeta divided by 2, and n3 1 minus zeta square. And if you know all the 3 equations, then our main equation of displacement of intermediate point is q is equal to n1 q1 plus n2 q2 plus n3 q3. Q1, Q2, Q3 are the nodal displacement that you can determine by using the stiffness matrix. N1, N2, N3 you can determine by using this formula. If I put all the values, you will get Q means displacement of intermediate point. आता तुम्ही सॉफ्टवेअरला कुठला पण म्हटला रँडम मधला पॉईंट दिला, तो जर नोड नसेल तर सॉफ्टवेअर काय करते, हे सगळं बॅकग्राऊंडला कॅल्क्युलेशन करतो आणि नोडल डिस्प्लेसमेंट आणि शेप फंक्शन पुट करतो आणि तुम्हाला कशाचं उत्तर देतो बघा, ऑफ दॅट डिस्प्लेसमेंट ऑफ इंटरमिजिएट पॉईंट. ओके, त्यामुळे यूज ऑफ शेप फंक्शन काय आहे, टू डिटरमाइन द डिस्प्लेसमेंट ऑफ इंटरमिजिएट पॉईंट. ओके, अँड दिस इज द क्वाड्रॅटिक शेप फंक्शन. फक्त थर्ड केस जे आहे सिमिलरली यू कॅन सॉल्व फॉर ॲज वी हॅव सॉल्व फॉर 1 and 2. ओके, कोणाला डाऊट असेल तर विचारा.